Subscribe to MPUNGWE-PUNGWE Malawi YouTube channel for you to enjoy more of our videos every time we upload. We love you all. Kumaloko omene afuna ukavota akuyenera kuimba kapena ndinene kuti kutsindikiza *2509# ndipo adzafunsidwa kulowetsa nambala yawo ya chiphaso chovotera kapena chaunzika, ndipo akatero adzalandira uthenga umene adzawauze mzere umene iwowo akuyenerera kukayimapo akakafika kumalo oponyera voti. Komanso ngati sanagwiritse ntchito njira iyi pasavute, mukhoza kungofika ndithu pamalopo ndipo ogwira ntchito pamalopo akakutsogolerani pakakufunsani kuti dzina lanu ndinu ndani ndikukulondolerani pa mzere olondola. Malo amene ineyo komanso ma commissioners komanso ogwira ntchito kumene tinayendera tinaona kuti kuvota kukuyenda bwino. Tikuyembekezera kuti izi zili choncho dziko lonse la Malawi, ndipo tikuyembekezeranso kuti kuvota kuyenda bwino mpaka 4 koloko madzulo pamene tikhale tikutseka malo moponyera voti. Kupatula malo omwe anatsekulamo, tifotokoze kuti pena pali ma station ena amene anatsekula mochedwerako kuposa 6 koloko mawa. Malo amenewa azatsekanso mochedwa molingana ndi mmene anachedwera kuti tibwenzeretse nthawi imene inatayika. Pamene kuvota kukupitirirabe, tikupempha dziko lonse kuti chonde tisunge bata ndi mtendere. Ifeyo tikuyang'anira kuti zonse ziyende bwino. Aliyense amene analembetsa nkaundula akhale ndi mwayi okaponya voti yake. Tikukumbutsanso anthu onse amene analembetsa nkaundula wa voti kuti akhoza kuponya voti ngakhale chiphaso chawo chinatayika kapena chinavuta mwa njira ina iliyonse. Ngati ali ndi chiphaso chaunzika akhoza kuchitenga popita kukaponya voti. Mongobwerenza titsimikize ndi kutsindika kuti chiphaso chaunzika si umboni kuti munalembetsa nkaundula wa voti, koma chimangothandizira kukuzindikirani mwa msanga mukaundula wa voti, chifukwa mayina amene ali pa chiphaso chaunzika ndi omwewonso amene ali pa chiphaso choponyera voti. Komanso amatha polembetsa mkaundula wa voti kuthandizira kuti tipeze nambala ya munthu. Ngati chiphaso chaunzika palibe, pitanibe kumene munalembetsera voti ndipo akakuthandizani kuponya voti. Ogwira ntchito ya chisankho akasaka dzina lanu mukaundula wa voti pogwiritsa ntchito chala chanu chimene mukayike pa makina, ndipo akaonetsa nkhope yanu ndi kumene munalembetsera. Ngati dzina litapezeka ndipo ndikutsimikiziridwadi kuti ndi inuyo, mukaloledwa kuponya voti. Koma titsindike apa, likakasakidwa dzina lanu osapezeka, simukaloledwa kuponya voti chifukwa pakakhala kuti palibe umboni kuti inuyo munalembetsa mkaundula wa voti. Pamene tikukamba za makina, kunali malo ena kumene makina amaoneka ngati kuti mwina akuvuta. Timafuna tingotambasulira kuti tonse tiyende limodzi. Makina awa akugwiritsa ntchito fingerprint, koma amathanso kuchita scan national ID, amathanso kuchita scan voter registration certificate. Komanso pambali pa makina tikumbukire kuti tikugwiritsanso ntchito kaundula wathu wa papepala, ndiye musadere nkhawa, zonse ziyenda bwino ndi ndipo aliyense aponya voti yake. Kuti kuvota ndi inuyo ngati mabwana ndi madona mukufunika kuti anthu anu amene akugwira ntchito muwapatse mpata kuti nawonso akathe kuponya voti. Kaya muyika mashifti, kaya mukonza njira zotani, koma mukuyenerera kuti mupereke mpata kuti nawonso pa ufulu wawo athe kukaponya voti.
Tikumbutsirenso kuti malo oponyera voti amene tinatsekula 6 koloko ndipo titseka 4 koloko madzulo, amene kumalo kumene tinatsekula mochedwa tiwonjezera nthawi ndi mulingo umene tinachedwera. Chonde tiyeni tisunge nthawi, tiyeni tipite ndithu mwaunyinji amene sitinakaponye voti kuti tichite motero. Pomaliza tifotokozere kuti tamva ndi kulandira maripoti nkhani yokhudza chisankho cha kansala ku Iyembe wodi ku Karonga. Pakali pano tikukulimbikitsa anthu onse kudera kumeneku kuti apitirize kuvota, ndipo tikabweranso ndi our next update 1 pm tidzafotokozera bwino pa nkhani imeneyi. Tikufuneni zabwino zonse amene simunakaponye voti, chitani motero kuti nanunso mupange exercise ufulu wanu komanso udindo wanu. Ladies and gentlemen, allow me to ride on the protocols already observed. Good morning once again. It is with pleasure that the Commission addresses you this morning, the morning of 16th September, the day that we all have been waiting for. It is a day on which Malawians get to exercise their right to vote and to decide their future. Polling started this morning at 6 a.m. across the country, and it is expected to take place it is taking place in 15,148 polling stations. All polling stations have opened, and as we speak, voting is progressing in a satisfactory manner. The Commission and staff moved around just to observe and monitor the turnout, and we are pleased to report that in most of the stations that we visited, there was a good turnout. And pausing here, we wish to express our gratitude to all the Malawians who turned out at the polling station so early in the morning. Some came out even as early as 4:30 to exercise their right to vote. We commend you for this diligence, and we also continue to appeal to the rest of the registered voters who are yet to come out that you must make time to come and register as you exercise your right and your civic duty. In 1 or 2 centers, we had queuing challenges at opening time, but these have since been managed. As a reminder to all voters, the Commission has set up a mobile phone facility or USSD to assist voters to know their polling station in advance by dialing *2509#. The platform will prompt you to enter either your national ID number or your voter registration number. If you are not able, for one reason or the other, to use the platform, you can just go straight to the polling station, and our ushers will assist you to the right polling station. In the centers which the Commission and staff have had the opportunity to personally visit, we have noted that voting is progressing well, and we trust that is a reflection of the entire country. We will continue monitoring throughout the day. Our expectation is that voting will continue undisturbed until polling closes at 4 p.m. For the centers that opened later than 6 a.m., we'll extend the time to compensate for the delay correspondingly. As polling progresses, we wish to appeal to the nation to maintain peace and calm. The Commission is managing everything to ensure that every Malawian who registered gets to cast their vote in peace. We further remind all registered voters that they can still vote even if they have lost their voter registration certificate. If you still have your national ID, please carry it along when going for voting. The national ID is not proof that you are a registered voter, but it will help in identifying you in the voters register, because the name that appears on the voter registration certificate is the same name that appears on the national ID card. If you don't have your national ID card, please still go to your center, because the polling staff will search for your name using your fingerprint. Should your name be found and it is verified that you are indeed the person you have presented yourself as for voting, then you'll be allowed to vote. We must emphasize, however, that if the search
in the voters register yields no results, then you are not going to be allowed to vote because it will be deemed that there is no evidence that you are a registered voter. Talking about the identification process, just a reminder that the biometric voter verification identification device can use your fingerprint. It can also scan the national ID and also scan the voter registration certificate. All these options are in use to ensure registered voters are identified accordingly. Over and above the device, we also have the physical voters register, which is available and is being used alongside the device. The Commission wishes to remind all employers that today is a public holiday to allow people to go and exercise their right to vote. Voting being a fundamental right, employers are obliged to put in place administrative arrangements that will allow their staff to go and vote in whatever mechanism that you can put in place. But the point is, make sure you put in mechanisms to allow all your employees who are registered voters to go and exercise their right. Further reminder, the voting continues until 4 p.m. and where we opened late, we will extend the time. But we urge you to go and vote whilst there's still time. Let us not delay. We'll be giving regular updates in the course of the day. For the meantime, we also wish to inform the nation that we have been informed of the issues to do with the local government elections in Iyembe Ward in Karonga. The Commission is investigating and will deliberate on the matter and give a further update during the 1 p.m. update. Meanwhile, the Commission is advising that voting should continue in Iyembe Ward. Thank you very much. God bless you all. Thank you so much, Honorable Chairperson. With your indulgence, we wanted to open up. If the members of the press had questions, should see you raise your hand if you have got a question. Please proceed, identify yourself, the media house, and then put your question. Thank you. Chair, ndine Cyrus Pili kuchokera ku Story Club FM. Tikazungulira masenta amene mukuponyedwa mavoti, timayembekezera kuti muzikhala mamonitora ambiri poyembekezera kuti chitsanzo chabe pa chisankho cha president pali anthu 17 amene akuyimira. Ndiye timati polling station iliyonse ndiye kuti muzikhala anthu mwina 34. Tikapita tikumapezabe kuti mamonitora amene amaoneka ndi ochepa. Zimene zikupatsani nkhawa uthenga wanu ngotani pa zimenezi. Mphuno center chakwa chinsapo munthu wina akuti ka certificate kake kakuonetsa kuti amene aponye ku center imeneyo, koma akapanga scan akuti zikusonyeza ku Kasungu. Munthu ngati amene thandizo ndi lotani? Zikoma kwambiri. Thank you so much. Chair, we take it that those are the questions we had from the press, so I would request you respond and then give a concluding remark. Thank you. Zikoma kwambiri Sangwani, tithokoze mafunso amene achoka ku Story Club. Mamonitors, lamulo limanena kuti zipani komanso ma independent candidates ali ndi ufulu opanga deploy ma monitors kuti aonerere ma processes. Ndipange emphasize pa ufulupo kuti ndiwomasuka kuti atumize kapena apange deploy ma monitors. Ndizoyenerera ndipo ndizofunikira kuti achite motero chifukwa zimathandizira kuti athe kuona kuti ntchito ikuyenda bwanji. Koma ngati chipani kapena candidate waganiza zoti asatumize monitor, sitingathe kuwakakamiza chifukwa chokuti that is within their purview. Koma kwa ifeyo ndikungolimbikitsa zipani zonse kuti mungatakhala tikuchitira kumapempha ndithu mutitumizire mayina, koma the bottom line is ndi ufulu wawo
kuti achite motero. Koma ngati monitor palibe sindiye kuti ntchito iyima kapena sipitirira chifukwa chokuti iwowo they are just monitoring the process ifeyo ndamene tikuyendetsa. Mwina ndikuyankheni motero. Nkhani ya kumphuno ndikuthokozeni poyipanga raise, koma mmene mwafunsira mwina ma details palibe ambiri kuti atithandizire kuti tiyankhe constructively, so we'll follow up and find out exactly kuti kuchitika motani and ngati pali ma issues kuti tapanga resolve motani. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Namba ndi pemphero ndi ndapempheso a commissioner kuti azatitsekere. Amayi ndi abambo ndikuthokozeni. Choyamba ndikuthokozeni Sangwani. Komanso nonse atolankhani amene mwabwera, komanso akuluakulu onse achitetezo amene muli pano, komanso amayi ndi abambo amene mukutitsatira. Tikuthokozeni kwambiri chifukwa chotsatira uthenga wathu woyamba. Tithokozenso kwa iwo amene akaponya voti yawo kale, iwo amene ali panzere, komanso tipemphe ndi kumema iwo amene adakali kunyumba koma kulembetsa analembetsa ndithu kuti musanyalanyaze, nyamukani ndithu kuvota ndi ufulu wanu, komanso udindo wanu kuti musankhe atsogoleri amene inuyo mukufuna. Ndiye chonde tiyeni ndithu tituluke mwaunyinji. Nambala yathu ija paja ndi 7.2 million. Tiyeni tituluke ndithu kuti tikaponye voti. Zikomo kwambiri. Tipemphere. Ambuye Mulungu wathu tipitira kukuyamikani, kuthokozani kuti monga tinakupemphani poyamba paja kuti mukhale nafe ndi kutitsogolera pamene commission kupitirira mwa mtsogoleri wake Justice Anabelo Manja timapereka uthenga ku mtundu wa Malawi. Zikomo chifukwa cha chilichonse chimene mwalola kuti chikhoza kuchitika pa nthawi ino ndi zonse zimene zikuchitika ma polling stations uzungulira dziko lonse. Tipemphera kuti mukhale nafe pamene ntchito zonse zikhala zikupitirira, kuti pamenenso pafunikira kuti tilankhule ndi mtundu wa Malawi mutipatsanso mwayi ndi mpata mphamvu ndi kuthekera kuti zonse zikhoza kuchitika bwino. Pitirani kukhala thandizo lathu mu nyengo zonse mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu. Amen. Zikomo kwambiri. Ndipemphe kuti woyamba ochoka pano akhale ma commissioners athu ndi ma officers ochokera ku MDF ndi ku police. Monga ache ananenera, commission ibweranso pano 1 o'clock kuzapereka update ina. Zikomo kwambiri. What Alex? Yeah, Alex. Benemondi mene
msonkhano wa atolankhani wa yendera mkati umu tikunena kuti kuno ndi ku National Talent Center tili ku BICC mu mzinda wa Lilongwe. Kunoko ndi kumene ndithu bungwe limeneli loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC liwonkhetsere zonse zomwe kapena ndi kuti mavoti onse omwe achokere kaya ndi kuchitipa kaya ndi kunsanje kaya ndi kumchinji kwa kamwendo kapena kuntchisi ngodya zonse za dziko lino kaya ndi kumakanjira zonsezo zibwere pano ndi pamphika kaya ndi kulilongwe mpenu konseko ndithu khanga tizitchula madera akwathu konseko akhale ndithu zikufika m'malo ano. Yeah, so Christina unatuluka ife tili momuno ndimafuna tinene kuti zinaenda bwanji kapena what were the issues that were discussed inside? Inde timamvetsera msonkhano woyamba wa atolankhani mu tsiku limene la chisankho amene amayendetsa msonkhano umenewu ndi wapampando wa bungwe limene la MEC Justice Anabel Ntalimanja kukomba mkota pa zimene iwo wafotokoza mu msonkhano wa atolankhani umenewu ndizokuti msonkhano makamaka chisankho chimenechi akuti kuponya voti kwayamba bwino in general atha kufotokoza choncho kuti kuponya voti kwayamba bwino m'madera 15,128 polling stations malo amene akhazikitsa 15,128 madera amene akhazikitsa kuti kuponyedwe voti. Voti imene kuponya voti kumene kwakuti kwayamba bwino ngakhale kunali zophinja ndithu zingapo koma zochepa in general. The disadvantages kapena zinthu zimene mwina sizinaende bwino zili pansi pa zimene zayenda bwino. Zimene zayenda bwino outweighs zinthu zimene sizinaende bwino. Anayankhula motero ndithu kuti zimene sizinaende bwino ndi zochepa ndithu. Anapereka chitsanzo kuti madera ena malo oponyera voti mwina anatsegula mochedwa ndi zinthu ngati zimenezo. Anatsegula mochedwa komanso ku Karonga kuli vuto ku Yembe Center kumene kunso kuli kavuto kena komano apempha anthu kumene kuti apitirize kuponya voti yawo ngakhale kuli vuto limene ndiye zimene zavuta mwina kumayambiriro titha kunena kuti 3 hours after kutsegulira kuponya voti ndizochepa. Koma zinthu zambiri zikuyenda bwino. Alonjeza kuti aonjezera nthawi kumalo kumene ayamba mochedwa kuponya voti. Mwina akumbutsa oonera kuti kuponya voti kumeneku kwayamba 6 koloko madera ambiri koma kumene kwayamba 7 koloko akuyenera kuti aonjezere ola imodzi chifukwa chokuti kuponya voti kumafunika maola 10 kapena 10 ndi 10 hours from 6 a.m. to 4 p.m. imene ili 10 hours. Ndiye konseko kayamba mochedwa anafotokoza make chair kuti ngakhale anayamba mochedwa aonjezera nthawi kaya achedwa ndi 2 hours ndiye kuti iko kada 4 koloko madzulo aonjezeranso 2 hours ina kuti zonse ziyende bwino anthu aponye voti within 10 hours imene anakhazikitsa yoti anthu aziponyera voti. Ndiye mwachidule mwina nditha kufotokoza kuti anafotokoza motero. Chinanso chimene anafotokoza anapempha anthu amene amalemba anzawo ntchito ma employers. Lero ndi tsiku la chuti. Aloleni anthu akaponye voti. Uthenga wawo ndi umenewo. Akuti alole anthu awo akaponye voti ndithu asasunge malo a ntchito lero ndi tsiku la chuti. Ndiye apite akaponye voti. Zili m'malamulo. Zili m'malamulo. And tsiku loyamba sizinatuluke lero iyayi. Anafotokoza kumayambiriro kuja kuti tsiku la lero lizakhala tsiku la chuti. Anthu atuluke akaponye voti. Chabwino kufotokoza kumene kwa Christina Juwota tikupitirizabe kukupatsani zithunzi ndimanena tisanapite ku press briefing imene make chair amapanga kuti galimoto zamkupa mame za mtsogoleri wa dziko lino zinayi zitafika ku Malembo. I'm not sure kuti kodi Dickson Chipwati Gondo uli pati. Ndimafuna ndione kuti ngati kumeneko afika ndipo kodi aponya bwanji chisankho chawo nde mutilole so ngati tingakwanitse tilowere ku Malembo. Komanso nzanga Towera Katswiri akuoneka kuti akupitanso malo ena anali ku Nsongwe ananena kuti wavotera pa ijene Panzuzu prison. Yes, Panzuzu prison analinso ku Nsongwe primary school mu Nzuzu momwemo. Chabwino. So I would like to ask if we can
bring you that live feed from Malembo. If we can get that live feed from Malembo, zitithandizanso kuti tingoona kuti zinthu zili bwanji, kuti zili bwanji ku Malembo. It's very important kuti tione madera onse. Kwambiri padutsa mphindi ndithu zochuluka pamene timafotokoza kuti ayi galimoto za mtsogoleri wa dziko lino zafika ku Malembo, ndiye kutengeranso kuti padutsa mphindi ambiri panopa timve kuti zili motani kumeneku. Mwina kungokumbutsa kuti nzathu Dickson Chibwati Gondwe zonse zikayenda bwino tikhale tikulowera kumeneku kuti timve kuti ziyenda motani. Komano Alex mwinanso kungowakumbutsa amene akuonera make sure Subscribe to MPUNGWE-PUNGWE Malawi YouTube channel for you to enjoy more of our videos every time we upload. We love you all.